صباح الخير جميعا. أنطونيو you will have to carry your أولا برحب بحضراتكم جميعا، إخواني وأخواتي والزملاء من أعضاء الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة في دول المغرب والجزائر وتونس ومصر، وأيضا أرحب بسكرتارية الIUCN وعلى رأسها السيدة الفاضلة الصديقة إنجر أندرسون، وأرحب أيضا برئيس الIUCN السيد زيان كينشيون. أتمنى أن أكون بقول صح. Very good pronunciation. Thank you very much. I have a Chinese origin. برحب أيضا بممثل شمال افريقيا في مجلس اداره ومجلس مستشاري الIUCN الاخ والصديق ابراهيم حدام، وترحيب موصول ايضا السيده يمين وفا ممثله جامعه الدول العربيه، بنرحب بها ايضا. وايضا ترحيب كل الترحيب معالي الوزير الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في جمهورية مصر العربية، ولكل الزملاء من الإعلاميين. أنا عارف معانا كوكبة كبيرة من الإعلاميين، برحب بكم جميعا وبشكركم على الحضور. امبارح شرفتونا عدد كبير منكم والنهارده كمان، فأهلا وسهلا بكم. كما تفضل الزميل أنطونيو مدير برنامج المتوسط في الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة الIUCN، أنا هنا أتحدث بصفتي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة. المكتب العربي للشباب والبيئة أنشئ عام 1978 في الشهر القادم في نوفمبر 2015 بنحتفل بمرور 37 سنة على إنشاء المكتب العربي للشباب والبيئة، ونحن أعضاء في الIUCN من أكثر من 20 سنة. ولكن شرفت في أول عمل أو في أول أنشطة اللي قمت بيها في المكتب العربي للشباب والبيئة إنه كان في ذاك الوقت رئيس الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة العالم الجليل المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص. كان رئيسا للIUCN لدورتين في الفترة ما بين أعتقد 1978 و 1984. أعتقد هذه هي كانت الفترة، لكن هو حضر فترتين. وكان في بدايتنا كانت حاجة من الحاجات اللي بتسعدنا، شيء من اللي بيسعدنا أن نكون مرتبطين بهذا الاتحاد ورئيسه عالم من العلماء المصريين رحمة الله على الدكتور القصاص. تعلمنا على يديه الكثير، ومن دعمه ومن تشجيعه ومن نصائحه أصبحنا الآن مستمرين، وأصبحنا الآن فيما نحن فيه 37 سنة من العمل. كان أهم داعم لينا في هذه المرحلة كان الدكتور عبد الفتاح القصاص. الدكتور العشري، اللي منها الدكتور العليني، اللي منها اساتذه كبار شرفونا وما زلنا نتشرف بيهم، ليس فقط على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ولكن بنشارك في تنظيم مع مكتب وبرنامج البحر المتوسط في ملقا، مع جزئين، جزء في غرب اسيا وجزء في شمال افريقيا. بالنسبه لي انا بعتبر ان احنا كيان واحد وجزء واحد، ولكن بسبب هذه التقسيمه الجغرافيه اصبحنا راجعين من نيويورك الاسبوع الماضي. اقر العالم والامم المتحده اقرت اهداف التنميه المستدامه، ويوجد هدفين بشكل مباشر من اهداف التنميه المستدامه لهم علاقه بالتنوع البيولوجي، وهناك اهداف عديده لها علاقه
الحفاظ على الطبيعة، ولها علاقة بالتغيرات المناخية، ولها علاقة بالحفاظ على البيئة، ولها علاقة بتحسين البيئة التي نعيش فيها. مطلوب مننا جميعا أن نأخذ هذه المبادرات ونأخذ هذه الأهداف ونترجمها إلى عمل حقيقي، ليس فقط من خلال هذه المجموعة، ولكن أيضا نحن قادرين على تحريك وتعبئة مجموعات أكثر في دولنا وفي منطقتنا حتى نحقق هذا الرخاء وهذه الأهداف إن شاء الله بحلول عام 2030. عايز أقول لحضراتكم إن شاء الله التقيتوا بعضكم التقى امبارح السيدة إنجر التقت بالمنتدى المصري للتنمية المستدامة. إن شاء الله يوم 15 أكتوبر إحنا بنطلق أول لقاء وطني عشان التحرك في سبيل تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة اللي طبعا جزء منها النهارده احنا بنتكلم عليه في ال3 أيام الجايين. إن احنا واحنا قاعدين في القاعة نكون شايفين النيل ده مهم جدا لمصر، واحنا بنفكر باستمرار ازاي نحافظ على هذا النيل للاستمرار وايضا للاستدامه. لا يمكن ان يكون هناك استدامه بدون ان يكون هناك حفاظ على هذا النهر. اهلا وسهلا بكم وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله. Thank you very much. Representative from the League of Arab States. Andrew Anderson, ICN Director, Dr. Khaled Fahmy, Minister of Environment, Dr. Imad Adli, President for Iowa, Dr. Ibrahim Hadani. Let me bring His Excellency Dr. Nabil Arabi, League of Arab States General Director, his warm wishes for this meeting, all the success, and special thanks for the warm welcome and generous hospitality afforded here to delegates meeting here in your second home, Cairo, Egypt. This meeting spotlights emerging attention since it preceded the 70th session of the UN General Assembly opening last week in New York, with the expression of optimism for a historic year in which the member states have gathered at the highest level to adopt the landmark 2030 Agenda for Sustainable Development, which is expected to culminate with a universal agreement on climate change next December. While also expressing concern that not enough is being done to limit temperature rise and urging leaders to match ambition with action. As world embarks on global goals, the African leaders at UN urge ongoing focus on continent challenges. Our meeting here marks special significance amid several crises, such as the ongoing conflict in Syria and Yemen, the challenges posed by the recent massive influx of refugees and migrants into Europe, the threat of violent extremism and violation of international humanitarian and human rights laws in various parts of the region, loss of ecosystems, and land degradation. Remembering that Rio+20 outlined the importance of adoption of green economy in the context of sustainable development and poverty eradication as an important new tool for achieving sustainable development, managing natural resources sustainably with lower negative environmental impact and increased resources efficiency. حلاوة الفهد من أجود أنواع السمسم عملناها وب8 أصناف قدمناها. الفهد أول حلاوة بالقفة في مصر. الفهد أطعم من أطعم حلاوة. Capacity building on national and regional level regarding the economics of land degradation and biodiversity and the wise use of wetlands. Enhancing cooperation with the IPBS platform on biodiversity, which has been established in Bonn, Germany, and reforming national policies and action plan, building cooperation between national governments and private sector to create an efficient management action plan for waste disposal and recycling. We need to note also that yet the role of media in our region is still lacking in our environmental Arab action to achieve proper implementation. This role needs to be enhanced. The importance of building media capacities and educating younger generation on the importance of biodiversity and its vital importance to life, rising up the slogan that biodiversity is life.
Ecosystem services need to be fully appreciated and integrated into the decision-making process at the local and national level, activating the strategy for resource mobilization, utilizing different media outlets, TV, newspapers, and mobilizing well-known figures to achieve these targets. The Arab Minister resolution adopted by Cambry at its 23rd session in Iraq underscored rising attention for drafting an Arab strategy also for education, calling on confined organizations such as the ALISCO and the ISISCO and the UNESCO and the civil society to participate in drafting the strategy. Strengthening the role of indigenous and local communities, which relates to the successful adoption of the Nagoya Protocol on the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization. Your Excellency, distinguished delegates, Cambry has played a pivotal role in assisting countries of this region towards biodiversity conservation through hundreds of capacity building workshops that took place over this region. This role needs to be continued with your special help and focus, namely and mostly speaking the ICN family can support us in this domain. The endorsement of the Rio +20 declaration by the Arab ministers at 2004 illustrates an excellent example for the Arab commitment towards achieving sustainable development in this region. الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، السيدة المديرة العامة للاتحاد الدولي، السيدة ممثلة الجامعة العربية، إخواني وأخواتي أعضاء الاتحاد، سيداتي سادتي. إنه هذا اللقاء ضروري في هذه المناسبة التي يستضيفنا فيها إخواننا في مصر، وخاصة أشكر السيد عماد عدلي أخي في تنظيم هذا اللقاء بمصر الشقيقة. يأتي بهذه المناسبة لدراسة بعض النقط التي تهم المنطقة، خاصة برفع التحديات التي تعاني منها المنطقة، خاصة بتقليص الغطاء النباتي وتهديد التنوع البيولوجي وظاهرة التصحر وتغير المناخ وضمان التغذية للساكنة. كلها تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار في برامج الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخاصة بشمال افريقيا. كما ان هناك عدد الاعضاء يتزايد باستمرار، ونتمنى رفع هذا العدد في السنة القادمة قبل الوصول الى المؤتمر الدولي للحفاظ على الطبيعة 2016 في هاواي. كما أظن أن هذه الفرصة تتاح لنا لمناقشة البرامج التي تخص المنطقة ورفع دور أعضائنا بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وخاصة في التنسيق مع مكتبين في شرق وغرب البحر الأبيض المتوسط للقيام ببرامج مشتركة تخص الأعضاء في في دول شمال افريقيا. كما اتمنى ان يكون هذا اللقاء فرصه لنقاش بين الاعضاء في بعض المشاكل تخص تمثيل اعضاء الجهات بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والمشاركه في اللجان السته المنطلقة عن الاتحاد الدولي لبعض الاختصاصيين في ميدان الحفاظ على الطبيعة والتربية البيئية وقوانين البيئة. الأخ عماد أدلي على الضيافة وعلى ما قام به في مصر الشقيقة حتى نلبي رغبات الأعضاء الذين يوجدون هنا لمناقشة البرامج. والسلام عليكم. Minister for Environment, Dr. Khalid Fahmy, Honorable Madam Mia Wafa, Representative Secretary General of the League of the Arabic States, and Honorable Representative of the League for Arabic States, Dr. Ahmad Adli, President of Arabic Office for Youth and the Environment. Director General Inga Edison from IUCN, Dr.
colleague Ibrahim Hatem, I see a counselor in this region, Your Excellencies, distinguished guests, IUCN partners, dear fellow colleagues, members of IUCN, particularly some new members. So happy to see you here, in office here, and also for whole Mediterranean region. The media friends, ladies and gentlemen, Sabah al-Khair. Do I pronounce right? Sabah al-Khair. I always learn something new. Thanks. Sabah al-Khair, which is made in China. Yeah, but I know how to say shukran very well. And you'll be surprised our Director General Inga Anderson speaks very authentic Arabic deliver the speech. On behalf of IUCN, fellow colleagues, in my name as the President of IUCN, I'd like to welcome you all to this very important North American Regional Conservation Conference, particularly to this beautiful land, Cairo, Egypt, the land rich and honored by history and culture. This land has grown tremendously to the human civilization. And I also, second, would like to congratulate you, Mr. Minister of Environment, and with also our office and the NGO that here to successfully organize this important RCF to make it a very grand and a very successful beginning. I'm seeing harmony here, no matter the government or civil society, academia, media, and our relative partners in this region. This harmony, to me, I'm so glad to see that. You know, I'm from the East. Mr. Ray, I should thank you all. Thank you to give me this wonderful opportunity. Because I'm the president-elected 2012 in Jeju, Korea, in our World Conservation Congress. At that time, I promised I must visit you. I must visit you not only in order to deliver my promise, but more important, in my past over 40 years of experience and leadership, I think a qualified leader, a good leader, number one important thing is a good listener. It's really listen, deeply. Listen in order to learn from. Listen, more important, in order to understand, be it the government, be it the civil society, academia, and the other partners. Understanding is very important because, as Confucius said, knowing one knows is a knowledge. Knowing one does not know is also a knowledge. I believe it's a more important knowledge because once you know what you does not know, you will become modest. You become to consult. Why Nile River running finally end up in the Mediterranean Sea? Why all the rivers finally end up in the ocean? Because the ocean located itself in a modest position, so that it can always become more inclusive, learn more. That makes one be qualified to be a leader, which I prefer bottoms up, instead of always top down, or separate oneself in his office. Then he make a decision blindly. So that's why I thank you so much to give me this wonderful opportunity to hear, to listen, to learn, to understand, and also your best practice, how you overcome all the difficulties to do the conservation, no matter in the peaceful time or no matter in the civil society movement time. You always dedicate and devote to this glorious and noble task. Many of you are volunteers for the conservation. Why conservation? We all know. I also have my NGO. I know how difficult to start an NGO
and to devote it to the conservation. Because only through conservation a sustainable development can be possible. Only blending, balance, conservation, protection of the environment together with the development, it is possible. So that is why I thank you so much. Second point, I want to mention that this region is so much important in IUCN and also in the world. Not only it has ancient civilization, not only that in today's world, it's a strategic, focal, important area, no matter in the political, strategic, cultural, and in the energy and some other fields. So that is why I think that the world eyes always look at this region. Many times you can see the headline of the newspaper, no matter in the north or east, south or west, is also this region. Right? And also ancient Silk Road, no matter the land Silk Road or the ocean Silk Road. And this is a junction linking that. And speaking about the environment and the conservation, this is one of the richest areas for biodiversity and the ecosystem. The great variety of that. So that is why I think that I should thank you for your contribution in the past, in the history, in the past few years. No matter whatever civil movement it is, you still contribute to the conservation. Right? Some new members still join this conversation. So that is why I think that I should congratulate you. And also, I think that now the conservation movement in this region is getting better and better conditions. I particularly thank you, Mr. Minister. I have read your bio. I respect you. And you look in the local government. You know, I also used to work in the local government and the central government in the environmental area. Your rich experience in the policy, in the practice. And also you support all this NGO. In your busy schedule, especially coming here. I appreciate it. And we also know, Inga and me, your country is a long-standing, very important government member of the IUCN. So you yourself participate, showing your government, yourself, your ministry, given special attention to IUCN. For that, not only appreciate my heart, but I also think that we can work closely together. And I think all NGO will thank you so much for coming here. بتحلم بمستقبل أولادك، بتحلم بفيلا ليك ولأسرتك. لو بتحلم بمكان يكون هادي وصحي وآمن وفيه كل الخدمات، مولات، نوادي ومدارس للأولاد، يبقى لازم تحجز معانا قطعة أرض بالقادسية أمام الشروق بجوار الطريق الدائري الإقليمي أمام المركز الطبي العالمي. يعني تقدر تحصل على قطعة أرض شاملة جميع الخدمات وتحقق حلمك في المكان اللي هيوفر ليك ولأسرتك الحماية والهدوء. من شركة الصفوة جروب للاستثمار العقاري وتقسيم الأراضي. احصل على قطعة أرض مسجلة وكاملة المرافق وبالحراسة. ادفع 14,000 جنيه واستلم قطعة أرض بالقادسية. اتصل الآن على 011 222. This is a very important because it will decide 17 to 2020's program for this area. It will decide the policy for this area. It will also decide the future governance, how to improve the governance of this area. And it will further raise the visibility of our conservation people in this region. This is also an important occasion for us that we get networking, right? I know that even many of you not very often meet together. Even we are all around these 5 important countries and speak about the same language, right? So that is why wonderful opportunity. Last but not least is the opportunity to build a community of IUCN. Inga and I always believe we are becoming here together. So this is a wonderful opportunity
to build up this community together, right? For that, we can put aside the difference in the small matters, but seeking for the common ground for this glorious thing, conservation, care of all the mankind as our mother planet. So that is why I think this regional conference is very important. Later on, our Director General Inga Anderson will further explain to you and also express to you our IUCN's vision and the strategy, how to deliver that, in a word, how to serve you. Dear colleagues, number 3 points I want to share with you. This meeting is happened and take place in a very critical moment. All in the best timing. How I could say it's the best timing? Just now, some speaker already mentioned. Over there in New York, right, the Summit of Sustainable Development deciding next 15 years agenda. That is, change our world. Sustainable Development Agenda 2030 has been finally adopted. Why I stress that? Because it has gone through so many years. 3 channels. One channel is intergovernment. Second channel is a specialist, eminent persons organized by Secretary General. The third channel, important, civil society. Through so many years of discussion, negotiate, and debate, compromise, and finally agree. All the leaders signed it. We have got agenda, right? We have got so many agenda 21. We have got MDG agenda. But why I stress that this agenda is more important or start to give us a hope, particularly for our conservation people, particularly for developing country areas. Established in 1948. So I think that it's a big trend of the world ever since now. We're moving from 3 million years of primitive society for agro society. How long? 3,000 to 6,000 years. But in this country, 7,000 years, right? You feel proud. But for this industrial civilization, industrial revolution created commercial civilization. How long? Less than 300 years. But it already shows great achievements, science, technology, etc., and etc. But a great equal cost for the nature and the nature system. So this is a time we have to change. When I take this position, 2012, I say the world at a crossroad. And last year in Sydney, our World Park Congress, I stressed in the last 2 years, the world at a tipping point, very fragile. But now, if I may agree with you, I think the world is now beginning to have a hope, new horizon, or a turning point. So this is a big trend, independent of any man's will. This is a choice? No. This is the only way human being can impart on this sustainable development. So I would say it's a huge challenge. Many, doubt that 70 goals, 169 targets, very ambitious. So quite some doubt. In my beloved Egypt is a very special thing. I am honored to have been able to take up this position, and I will promise you that I will do all I can to make your IUCN yours. We can do better, we can be stronger, and here when I stand in Egypt, we can do more, and inshallah we will. With your help and your support and your guidance,
that is what we will endeavor to do. So, Mr. Minister, first of all, my sincere thanks to you for hosting, and to Madame Nermin Wafa from the League of Arab States, to our President Sam Chin-Chin, and certainly to Dr. Ahmad Adli, who is a friend of 25 years. It is a deep honor to be here today. So I would like to welcome you all to this first day of the Regional Conservation Forum for the North Africa region. It's it's a great pleasure to be here today. I would like to express my thanks to everyone who has traveled, left behind busy jobs to come here. You've heard from our president, so I'm not going to go into some great detail, but I will say this. IUCN is unique from a number of perspectives, and you know this. Founded in 48, as you heard, we have state members, ministries of environment and/or ministries of foreign affairs. We have NGO members, and we have commission members, 18,000 of them. And in fact, we have over 200 or nearly 300 in this region. And we have some 50-odd members from Egypt. So the point is, these are specialists in their own right who are giving their time to the global knowledge. It is, in a sense, crowdsourcing a la 1948, bringing the best from everywhere together. We are honored in this region to also have 19 members and a membership growing. And I want to say that at this point, what we do or don't do in these coming days will help determine the IUCN you are creating. So I'm really looking for your voice, I'm looking for your words, I'm looking for your constructive criticism, and I'm looking for what it is you want in our program 17 to 2020 and can deliver to you on conservation priorities, that can deliver to you on the policy actions that you want to see, that can deliver to you on the guidelines and plans that you want. The challenges of this region are well known. This is one of the most densely populated regions, and look alone at Egypt, where 95% of the population live on 5% of the land area. These are coastal economies that would be deeply impacted by climate change and sea level rise. A phenomenon that this region has not caused, but a phenomenon that this region will pay a high price for. I'm confused because Ingrid is speaking Arabic, Ahmad is speaking Arabic, our Chinese president speaks English and some Arabic. Mrs. Wafa is speaking English, and my word is prepared in English. So, let me start the welcome words in English, and then I'll switch into Arabic. I hope the translation doesn't mind. Okay. Mr. Singh Chen, I hope I pronounce it right. Excellent. IUC President. Mrs. Ingrid Anderson, IUCN Director General. IUC Regional Director, IUCN Regional Council for Africa. Mrs. Nermin Wafa, and my dear friend, Dr. Madad. Thank you for organizing this. Thank you for giving us the opportunity and the pleasure and the honor of meeting here in Cairo. Mostly welcome. And thank you for a long-lasting relation. And we promise that we will continue fostering this relation. Egypt will continue working with the IUCN, with the member states, whether on the global region, on the global level, or on the regional level, in addressing the challenges that we face, huge challenges that we are facing and will be facing in the near future. Saying this, I'll turn quickly into Arabic, and I'll make it short, because normally things takes longer when you address it in Arabic. It's خلينا نقول الاول اني لا شك ان احنا بنقدر
الدور الذي يقوم به الاتحاد العالمي لصون الطبيعة. هذه المؤسسة العريقة اللي بتجد مصادر قوتها الأساسية في خبرائها، في شبكاتها الإقليمية، وفي الستاف ممبر أو التيم أو الفريق العمل اللي بيشتغل فيه، واللي ليها دور كبير في التصدي لمشاكل متزايدة وللأسف مستدامة من مخاطر تهدد الطبيعة. بالإضافة لكده إن مصر فيها جزء منه في الاتحاد، وهي العمل الذي قام به أستاذنا العالم الجليل الدكتور عبد الفتاح القصاص، واللي لا يمكن نذكر الاتحاد في مصر إلا ونفكر في وصاياه اللي أوصانا بيها، واللي نرجو إن احنا نقدر نقوم بيها ونوفي حقه هذا العالم الجليل الذي علمنا جميعا، والذي كان أبو العلوم البيئية في مصر وفي المنطقة العربية وفي العالم. فهناك علاقة أخرى مع الاتحاد أكثر من أننا مجرد دولة من الدول الأعضاء في هذا الاتحاد. المنطقة الأوسطية منطقة غنية بالموارد الطبيعية أيا كان، فاونا، فلورا، بحار، كهوف، جيولوجيا، ولكنها هشة وهشة بيئة، ويجب أن يكون لذلك آثار على عمليات التنمية الاقتصادية، ويجب أن يدمج ذلك في عمليات التنمية الاقتصادية. كثيفة السكان، قليلة الموارد المائية، لهذا تداعياته على ما هي أنواع المشروعات وأنواع التقنية التي نستخدمها، وكيف نستخدم هذه الموارد وكيف نحافظ عليها. فهناك تحديات للمنطقة الأوسطية التي تستلزم أن نتعاون سويا، ومن هنا فإن مصر بتؤكد أن احنا هنتعاون وهندعم علاقات التعاون ما بين الدول الأوسطية، وإحدى آلياته المهمة هو الاتحاد العالمي لصون الطبيعة. العالم حقق من ساعة قمة القرن كثير من الأهداف. عندنا إنجازات نعتبرها مبهرة. ربع السكان ولدوا بعد القرن. 9/10 لديهم فرصة تعلم. معدلات وفيات الأطفال والأطفال حديثي الولادة انخفضت بمقدار النصف. الفتيات والإناث لديهم فرص أكثر للمشاركة، وإن كانت لا تزال دون المستوى العالي الذي نستهدفه. هناك مجال للعمل في هذا المجال. هناك ملايين يعيشون في العالم كله في ظروف أفضل مما كانوا عليه في بداية القرن، ولكن التحديات القادمة أكثر وتحتاج إلى تعاون أكثر. نتكلم على 17 هدف استراتيجي جول، ونتكلم على 169 هدف مشتق أو طارئ. ولكن احنا تعلمنا أن الخوف من التحدي هو أحسن آلية للعمل، وبالتالي يجب ألا نرى في الأهداف ما نجعله أو ما نراه كأنه معوق، ولكن هو أساس لتحقيق التنمية المستدامة. وبالعكس هذا التحدي هو الذي من الممكن أن يجعلنا أكثر رغبة في الاستمرار وفي تحقيق هذه الأهداف وفي العمل سويا. وهنا نركز على العمل سويا. لدينا في المنطقة الأوسطية غالبية للشباب. نحن نتمتع بشعوب شابة، والشباب هو آلية التغيير، وهو الآلية التي يجب أن نعتمد عليها لتحقيق هذه الأهداف. فكيف ندمج الشباب؟ كيف ندمج الشباب
في هذه العملية. الشباب يتمتع الآن بقدرات ما كنا نتمتع بها من 10 و 15 سنة. التكنولوجيا أتاحت وقضت على كثير من المعوقات، ولكن يجب أن نعلم كيف نستخدم هذه التكنولوجيا في سبيل الإعمار وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. العملية مش عملية نقل موارد ومش عملية معونات. العملية عملية كيف نشعر أننا نعيش على كوكب واحد ونتعامل على هذا الأساس. قدامنا تحدي آخر وهو التغيرات المناخية، وهو ليس بعيد عن أهداف التنمية المستدامة، لأن 12 هدف منهم يتصل مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة وبالتغيرات المناخية. وبالتالي فإن ضمان تحقيق لأهداف التنمية المستدامة يستلزم أن نوصل إلى اتفاق ناجح في باريس. ومن هنا كان المباحثات التي تمت على هامش قمة الجمعية العامة السبعون الأسبوع الماضي كان كلها بيركز على كلايمت تشينج، على التغيرات المناخية، للعلاقة العضوية الوثيقة بين الاثنين. ولكن سواء تحدثنا عن التنمية المستدامة أو تحدثنا عن التغيرات المناخية، فإن في الحقيقة ما ينقصنا ليست الوسائل وليست البحث والتطوير، ولكن ينقصنا الثقة والشفافية. هناك نقص في الثقة وهناك مش عايز أقول انعدام للشفافية، ولكن هناك حد أقل مما هو مطلوب للشفافية. والنهاية هم دول في رأيي الخاص المعوقين الأساسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغيرات المناخية. النقاش يا سادة في التغيرات المناخية ليس نقاشا بيئيا، بل هو نقاش سياسي اقتصادي في الأساس. نحن لا نتكلم عن البيئة هناك، فنحن نعلم جيدا ما هي أسباب التغيرات المناخية، نحن نعلمها، ونحن نعلم جيدا ما هو المطلوب منا ومن الجميع أن نقوم به. ولكن من يتحمل التكلفة ومن يتمتع بالمنافع؟ وهل دول زي أفريقيا التي تبعث ب3% من انبعاثات الاحتباس الحراري، والتي هي أكثر قارة عرضة للتغيرات المناخية، مطلوب منها أن تمول عمليات الحد من الانبعاثات الحرارية؟ هل هذا هو العدل؟ هل هذه هي استدامة التنمية؟ هذا مش هتأدي استدامة التنمية. صحيح ان احنا في الدول الافريقية سوف نعاني من الآثار المباشرة المادية، ولكن ما هي تداعيات ذلك؟ انظروا ما يحدث في أوروبا والهجرة. تخيلوا ما يمكن أن يحدث لو حدثت لا سمح الله ولا قدر الله أن تغرق بعض شواطئ أفريقيا. أين سوف أو تتبع اتجاهات الهجرة؟ من الذي سيتحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة؟ لن يفلت منها أي دولة في العالم. آسيا عندنا دول، أفريقيا عندنا دول، أمريكا اللاتينية عندنا دول، حتى كاليفورنيا وحتى أمريكا عندها نفس المشكلة. فهناك إحساسا متزايد أي نعم بضرورة أن نعمل سويا للتغيرات المناخية، ولكن لازلنا نفتقد إلى الرغبة الحقيقية وإلى الجرأة في اتخاذ القرار. نقل التكنولوجي ونغفل آليات التنفيذ، ويتم التركيز فقط، وهذا هو ما نقوم وما تقوم به مصر، بحكم أنها ممثلة للمصالح الأفريقية في التفاوض، بحكم أنها السيد الرئيس فتح السيسي يرأس لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بالتغيرات المناخية، ومصر ترأس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة. في هذه المسؤولية تلقى على عاتقنا في وقت حساس وهام، ولكن ثقوا أن نحن سوف نكون أفضل رسل لمصالح الدول الأفريقية.
ثقوا في ذلك، ونرجو دعمكم ونرجو دعم حكوماتكم، ونرجو ان في الفترة القادمة ان نحافظ على متانة الصف. عندنا اجتماع هام في ليما يوم الأربعاء للدول مؤسسات التمويل، ثم عندنا اجتماع البري كوب، وقبلها عندنا 25 24 27 في بون الوثيقة التفاوضية اللي هتعرض، ثم عندنا عدة لقاءات، ثم التفاوض في باريس. وأنا أقول لكم من دلوقتي أن باريس ليس هي نهاية المطاف، بل هي نقطة على الطريق، وسوف يتم الاتفاق، أي نعم، وسوف يكون هناك مجالات أخرى للتفاوض، وبالتالي نحن في حالة تفاوض، ويجب أن نعبئ جهدنا، ويجب أن نتضافر كدول أفريقية. لن أطيل على حضراتكم، خدنا من وقتكم كتير. أهلا وسهلا بكم في مصر، ومتأكدين إن احنا كلنا هنشتغل مع بعض، هنتعاون مع بعض، وهنتعاون مع كل دول العالم في سبيل الرفاهية وهذا الكوكب بسكانه جميعا. شكرا.